In the border area of Karnataka and Tamil Nadu, around 200 kilometers from Bangalore, on the foothills of the holy shrine Male Mahadeshwara Temple Hills. Martalli, surrounded by mountains and forests. The area is stuck in drought and cursed by nature. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರೈನ್ ಶಾಡೋ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ. In general, Chamarajanagar as a whole is a drought prone area, and the place called Martalli is again very close to Tamil Nadu border. Till then here in few pockets there were some tribal people. Now they are called as Lingaites, but they are not Lingaites, they are actually Bed Kampanas. So they were living in some pockets like Kadambur and Sulwadi, another place now that is in the forest called Mornur. So in all these places some tribals were there. Villagers at the foothills were happy with the little farming activities in the area. As the area receives minimal rainfall, the flow of water from the mountains was sufficient to fill the ponds and wells. These main people who are now in Martalli area now, they were all in some Tamil Nadu villages which comes under now Mettur dam construction area. Natives from the backwaters of Tamil Nadu were evacuated to construct the Mettur dam. Actually this place was forest when they came here. Then they cleared the forest and started cultivation. சராசரியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு ஃபாதர் வந்தார். அந்த ஃபாதர் வந்து கோடஸ்ட் அப்படின்ட்டு அவர் தான் எங்களுக்கு இந்த மக்காசோள விவசாயத்தையே கொண்டு வந்து கொடுத்தவர். When they started buying this Makkajola, the company people themselves came here and introduced to this, if you apply this, you would get more. மண் வந்து கரண்ட் மோட்டர் புதுசு, நல்லா மழை இருந்துச்சு, கிணத்துல தண்ணி நிறையா இருந்துச்சு, கிணறு தண்ணி. இப்போ போர் யாரும் இல்லை. அப்போ then with the introduction of this electricity, then pump sets, I think they had more water consumption, and gradually the water level went down in the wells. அது அப்படியே போக 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 நாள் படையில் என்ன ஆகிப்போச்சு, யூரியா ஜாஸ்தி கொடுத்தா தான் எல்லாம் வருன்ற அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு. மண்ணினுடைய சத்து கெட்டு பூரா எல்லாமே கெட்டு போச்சு. அன்றைக்கி வந்து விதை சோளம் வந்து அன்னைக்கு 400 ரூபா, என்கிட்ட மூட்டை 200 ரூபா. இப்போ ஒரு குண்டால் 200 ரூபா நாங்கள் வைக்கிறது, அவங்கக்கிட்ட 5 கேஜி 400 ரூபா. Then slowly people started going for higher studies, which meant more expenditure. Then they needed more income. Then this fertilizers applications and all gave them more production also. Then they used to sell and get money. So then they sort of indirectly forced to apply all these, though they knew the bad effect of that. They got more crop, but their investment on the land increased. Slowly then they started realizing we produced more, but what did we have finally? அவர் கிட்டத்தட்ட எங்கள் ஊரில் 30-40 வருஷம் இருந்தார். அந்த 40 வருஷத்துக்குள்ளே எவ்வளோ கொடுக்குமோ அவ்வளோ கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் பழக்கப்படுத்திட்டார். In the 80s this quarry work concept came. All these hills had rich amount of black stone granite. Some outsiders came and had this contract. Slowly these people who were agricultural laborers. When blackstone granite quarrying began in the area, agricultural laborers migrated to work with the companies. Farmers with less agricultural income were left with no option but to work on quarry sites. ಸುಮಾರು 90ರ ದಶಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ವಳ್ಳಿರಾಜನ್ನು ಈ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಜನಗಳು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ Once the reason was known, in 2004, Rajan, along with his friend Valli, an NGO activist, started working with the migrants in and around market area and initiated a campaign to curb migration, with Martalli being the center of action. ಸುಮಾರು 2004 ನಂತರ ಅವರು ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-25 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. First, they started awareness building among the farmers. They visited around 25 villages in the area with Vaso and began educating farmers on various methods of natural and organic farming. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಶಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. Gradually, we conducted orientations and trainings at the village level and explained about organic farming and its importance. And made them understand that they have already spoiled their soil, that they have to come out of it. ஆனால் அனிஷா வந்த பின்னாடி வந்து எங்களுக்கு வெளியிலேருந்து கொண்டு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ರಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು, ಜ್ವಾಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಳೀತಾರೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು. We motivated the farmers to do in a small portion of the land and do trials. If they are satisfied with organic farming, and they can convert to organic farming. So both chemical farming and organic farming was done side by side to do a comparative study by the farmers. ಇದೇನಪ್ಪ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಇಷ್ಟುದೇ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬರೀ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದು ನಾವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆಗಿಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೌದು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಆಗ ನಾವು ಅನಿಶಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರು ಊರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು. And many of the farmers were convinced, which Anisha supported, and regular monitoring and guidance, all these helped few farmers and at least believe that we should come out of this. ಈ ಅರ್ಶಿನ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ದೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬಂತು, ತೂಕನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು, ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು. ಇದು ಆವರದಲ್ಲ நல்லா வருது, நல்லா நாங்கள் சாப்பிட்றோம். ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಎಕರೆಕ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬಂತು. At the end of the harvest period, farmers expressed organic farming is more profitable, very less expense. So that's how in the initial stage we started the work. ಆಮ್ಯಾಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ನರ್ತು, 2ನೇ ವರ್ಷವಲ್ಲ ನೀನು ಅದು ತಾಕ್ಸ್ತೇ ಇರು, ಹಂಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು அது ಬೆಳೆತೇಸ. ஆனால் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் தெரிஞ்சு எங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு. இப்போ போக போக 3 வருஷம் 4 வருஷம் ஆகும்போது எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக தெரியுது. The next step was collection and conservation of native seeds. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ We went to the remote villages and the tribal communities and collected the native seeds which they preserved for years together. ಕುಡಿ ಸಣ್ಣ ಕುಡುಗೋಲ ಇಡಿ ಸಣ್ಣ ಜ್ವಾಳ ಕೊಯ್ಯಣ್ಣನ ನಡಸಣ್ಣ ಜ್ವಾಳ ಕೊಯ್ಯಣ್ಣನ ನಡಸಣ್ಣ ಜ್ವಾಳ ಕೊಯ್ಯಣ್ಣನ. Native seeds are drought and pest reliant with high germination value, best suited for the soil and weather conditions of the area. The main purpose of the native seed bank is to
conserve and multiply and distribute to the farmers. ಅನಿಶಾ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಊಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಹಾಕದೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಿಂತೀನಿ, ಯಾವ ನೋವು ಇಲ್ಲ, ನುಡಿ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನಮ್ಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ, ನಾವು ಅದು ಹಾಕಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಕೋ ಏನೇನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. Being the foothill area, few patches of land were filled with boulders. Anisha prepared these plots for agriculture by digging and removing the stones from these plots. Anisha has lent support to farmers by providing plough for tilling the lands, construction of tanks to produce vermicompost, supply of sprayers to spray organic pesticides and growth nutrients to crops. As men work outside the area, women manage the household and children. ಕರಿಕಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೂಲಿ ಗೀಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಘ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. Loans were provided to the group with minimal interest. This interest adds up to the revolving fund. From Anisha, we have given rupees 10,000 rupees for the self-help groups and for the farmers group as a revolving fund. Women avail loan for purchase of cattle. நான் அனிஷா சங்கத்துக்கு சேர்ந்தேன். சேர்ந்து 5 பேர் சேர்ந்து நாங்கள் சேர்ந்து 10,000 காசு எடுத்தோம். எடுத்து 5 பேர் எடுத்துக்கிட்டோம், ஆளுக்கு 2,000 எடுத்துக்கிட்டோம். அதில் 1,000 ரூபாய்க்கு குட்டி வாங்கினோம். 1,000 ரூபாய்க்கு பால் ஊற்றி வளர்த்தேன். நான் வளர்த்தி சுமாராக 4 குட்டி போட்டுச்சு, 2 குட்டி விற்றோம், 8,000 ரூபாய்க்கு விற்றுருக்குறோம். இன்னும் திருப்பியும் 4 குட்டி போட்டிருக்குது. நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வாங்கி மொத்தம் எனக்கு 40,000 ரூபாய்க்கு நான் ஆடு வச்சுருக்கிறேன். கூலிக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம், கூலிக்கும் போய்க்கிறேன், ஆடு மேய்ச்சிக்கிறேன். நான் Earn their livelihood by preparing papads for functions, collect medicinal herbs from the forest and extract oil that can be used to cure various ailments. The success is seen by the growth in revolving the funds from a mere 10,000 rupees to lakhs in each group. பரவாயில்ல, எங்களுக்கு எவ்வளோ இப்போ நாங்கள் சங்கம் போடுறதுக்கும் நாங்கள் காசு கட்டுறோம். ஒரு கட்சின்னு இருந்தால் போய் கஷ்டமாக இருந்தால் கொஞ்சம் காசு எடுத்துக்கிறோம், பேங்கில் எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு நாங்கள் 100க்கு ஒரு 2 வட்டி போட்டு கட்டிக்கிறோம். ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಮಾಡ್ದಾನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಚಂದಾಗದೆ. The success is seen by the growth in revolving the funds from a mere 10,000 rupees to lakhs in each group. Around 300 families are involved in kitchen garden. The main aim of introducing kitchen garden is to address the nutritional security of the landless families and the farmers' families. ಈಗೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕನಕ ಗಿಡ ಹಾಕೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ಹಾಕೀನಿ, ಈಲಿ ಗಿಡ ಹಾಕೀನಿ, ಅಡ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಾಕೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕೀನಿ. 3 ಗಿಡಲಿಂದ 30 ಕೆಜಿ ತಿಂದಿನಿ ವರ್ಷದಿಂದ. The kitchen garden helps the families to improve their health and also the hospital expenditure is reduced. முன்ன வந்து தரக்காரி வாரத்துக்கு வந்து 4 கேஜி 5 கேஜி வாங்குவோம். இப்போ வாங்கியிருக்கோம், மாதம் வந்து அதே ஒரு 1000 1500 2000க்கு தரக்காரி பண்ணி வாங்குகிறோம். இப்போ என்னென்னா நாங்கள் இருக்கிற தரக்காரி நீங்கள் போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்ற அப்படின்னா இப்போ அந்த 2000 ரூபாய் எங்களுக்கு மிச்சம். With the success of the kitchen garden, Anisha further extended the concept to the nearby schools. After the training from Anisha regarding kitchen garden, school children have grown vegetables using organic methods of farming at the school premises. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು. As the water scarcity is seen in the area, children voluntarily carry small amounts of water from their home and nourish the school kitchen garden.
Because the school kitchen garden was a success, about 350 children have started kitchen garden at their respective homes. Creating environment consciousness and promoting organic farming to the younger generation is a commendable initiative. Farmers who could not afford to pay school fees and school dropouts have been supported by Anisha to pursue education. ನಾವು ಏನು ಬಡವರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕಟ್ಟೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಜು ಬುಕ್ಕು ಅವರು ನಮ್ಮ ಅನೀಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, BSc ಬಯೋಟೆಕ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಓದೋ ನಂತರ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತು. ಅನಿಶಾದಿಂದ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Visiting and conducting trials for farmers was a hard task. Hence, farmers were invited to the resource center for orientation and practical training to teach methods in organic farming. So in this process, we have several parts. One training component. In the training, we mainly concentrate on soil and water conservations and different methods of nutrient preparations, pesticide preparations and compost making and all. We have constructed tanks for the preparations of leaf extract and also for the preparations of vermicompost. So during the seasons, all these tanks supports for the agricultural activities. Cultivation on the rocky patches of the center using less water is done to show practical results. Bunds have been created on the rocky patches for soil and water conservation. With the use of solar energy like solar fence and lighting, renewable energy like biogas, natural oven, rainwater harvest, the center has gone the eco-friendly way. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನಿಶಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. At present, more than 200 farmers are working. Organic farming is cultivated on 200 hectares of land in this area. Farmers have also stored native seeds for sowing purpose. இப்போ தான் அந்த விதையெல்லாம் தயார் பண்ணி நாங்களும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு இருக்கிறோம். ಇದು ಕೆಂಪು ರಾಗಿ, ಇದು ಮೇಡಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇದು ಇಲ್ಲೇನಲ್ಲ ಅದು ಊರವ್ರೆ ஆரிந்த காட்டவர் கொட்டை, ஊரவர் கொட்டை, பீக்கி வேற, பொடலை வேற, பூசணி வேற, எல்லாமே இருக்குது. Farmers prepare their own organic manure and pesticides. இப்போ எல்லா விதைங்களுமே நாங்களே தயார் பண்ணிக்கிறோம். இது எப்படி செய்யணுன்றத சில மருந்துகள்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க காட்டுக்கு. இதுக்கு வந்து வேஸ்டேஜ் பழம் எல்லா பழமும் சரி. இது மாம்பழம், இது பலாப்பழம், திராட்சை, ஆப்பிள், வாழை, எந்த வேஸ்டேஜ் பழமாக இருந்தாலும் சரி இதுக்கு தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுறோம், வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. தோட்டத்துக்கு எதுக்கு ಯೂಸ್ பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கಾ ಪೈರು ವಳರ್ಚಿಗಾಗ. ಆದರೆ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಕೊಬೋದು, ಭೂಮಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಪೀಡೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಂದಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ದಿರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನಿಶಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. We are happy with the work what we have achieved but not satisfied. To satisfy, we want to extend the work to other panchayats.
ನಾವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು.